life's ledger, balanced by pain and victory. Cold nights, warm dreams, hustle on repeat. Lessons in struggle, rhythm in my heartbeat. Every rhyme a chapter, every loss a feat. Turn concrete nights into a lyrical suite. Enemies talk, but I move like a phantom. Learn silence is power. Every glance I ransom. The city molded me. Patience my anthem. Concrete dreams, growing the struggles tandem. City shadows, we rise from the pain. Walk through the fire, dance in the rain. Every scar, every tear we retain. Made us kings in the streets we sustain. City shadows, we rise from the pain. Walk through the fire, dance in the rain. Every scar, every tear we retain. Made us kings in the streets we sustain. Now I'm looking down from rooftops at the skyline. Fame and fortune close, but my roots intertwine. Money don't erase nights that chill the spine. Still I spit truth in every line. Pour a little liquor for the lost, the ghost. Every triumph's haunted by the nights I chose. The crown feel heavy, but I strike like a dose. Concrete shadows taught me how to compose. Hustling hard, the formula I live by. Big dreams in the city where the weak say goodbye. Legacy written where the pavement slide. City shadows rise, kings never die. The streets keep talking. The shadows keep watching. Every king started small. Concrete taught us all. City shadows, forever in my soul. Yeah. Concrete jungle, street lights flicker. Every corner got a story. Every shadow's a whisper. You learn fast. You move slow in the city that never sleeps. This is how we grow. Yeah. Born on the street, lamps, mama praying at night. Ok, donc voilà les gars, ça fait un moment, j'étais en train de trader, hein, donc je suis resté silencieux, comme les gens n'étaient pas dans le chat là, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je continue en attendant. Pour tous ceux qui sont là déjà, hein, donc confirmez-moi si le micro est bon. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Monsieur Panisha, parce que je crois que je te vois dans le chat là. Est-ce que le micro est bon mon frère? Voilà, donc bonsoir à tous, bonsoir et soyez tous les bienvenus encore une fois. Donc ici, nous allons, pour cette position, nous ouvrons la transaction à la hausse. Et comme vous pouvez le voir, nous avons déjà terminé avec une conclusion parfaite. Donc c'est déjà très cool que ça marche. Voilà. Sinon, depuis le début, quand nous avons commencé, je crois que la volatilité a toujours son tempérament d'antan, hein, ou du moins de ces derniers jours. Sauf que nous avons toujours une longueur d'avance sur nos anticipations. Le timing est parfait. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle depuis là, même si c'est un peu instable, là, nous arrivons quand même à terminer très très bien. Comme par exemple ici, c'est justement une position que nous avons gagnée par millisecondes, parce que si une seconde de moins était arrivée, on aurait pu la perdre. Justement près du niveau. Hein. Et voilà, donc, ah oui, monsieur Panisha, je vais très bien. Merci beaucoup pour la confirmation. En tout cas, j'espère que le micro se passe bien. Est-ce qu'il y a un problème de son? Ou du moins, si c'est audible, faites-le moi savoir, les gars. Donc, ici, attention, net. Ça, c'est l'une de nos premières pertes. Hein. J'espère que on ne va plus les voir de façon fréquente, hein, parce que c'est ce que nous redoutons de dessus partout. Et les gars qui sont déjà sur la seconde chaîne, là, soyez tous les bienvenus, les gars, ainsi que la chaîne précédente. Donc, je vais jeter un coup d'œil là-bas aussi, voir.
En tout cas, j'espère que tout le monde est bien installé, hein. Donc, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas les poser. Je vois Monsieur Panisha qui est déjà dans le chat et jusqu'alors, là, c'est lui, hein. J'espère que la Coupe du monde, là, n'a pas déçu les gens. C'est pourquoi ils ne sont pas encore arrivés. Ouais, bon, j'ai vu le match France-Sénégal, là, c'est pas beau pour le Sénégal, bien. Attention ici, il faut que j'aille. Oh non. C'est quand même bien parce que la plupart des positions ont été récupérées, même s'ils n'avions pas gagné. Est-ce que Monsieur Panisha, le micro là, Look, raising the cracks of brick and mortar. Mama hustling nights, praying for a little order. Daddy ghosted, left the stress in quarters. Life was lesson streets where my laws recorded. Corner prophets talk, but I wrote my own page to survive cold nights. ah oui, les autres arrivent, donc définitivement, ça veut dire que le micro passe bien. Je croyais que peut-être qu'il y a un problème de micro, quoi, un problème de son, j'allais dire. Mais comme ça passe bien, on poursuit notre chemin. Donc, il est dans une situation de consolidation. Pour la consolidation ici, il faut un relèvement de niveau. J'espère que nous allons aller chercher une hausse, hein. Et le timing, ah non, ça ne va pas décoller de sitôt, hein. Donc, cette position est perdue d'avance, hein. Merde. Ok, bon, on va continuer. L'essentiel, c'est de récupérer les places perdues. Donc, c'est maintenant le relèvement de niveau arrive, hein. Il y a eu un mouvement de retardation, hein. Ici, là, le pic n'a pas l'intention d'augmenter de façon fulgurante, hein. Donc, on ferait mieux d'anticiper une garde position, ce qui se termine très bien, même si ce n'est que de justesse, hein, parce que, voilà, au même niveau, si on avait pris une transaction aussi, on aurait perdu. Donc, la baisse était bien anticipée. Et comme vous pouvez le voir de façon globale, hein, donc la position, si là nous avons un grand pic, ou du moins c'est une grande tendance haussière, et sa réplique inverse est en train de se montrer. Une tendance baissière de façon gigantesque, même si on peut avoir l'apparition de quelques pics sur lesquels nous pouvons anticiper pour avoir du succès. On a ici là, ça marché du tout. Donc, ça c'est un peu ce genre de situation là que je n'aime pas citer les gars. Ouais, Mr. Happy is cool. Yeah, greetings. How are you? Are you good today? How is your how was your day? We're very happy to see you again today. It has been a while, right? And share our positions was very, very wonderful. So we get back. I hope we should continue like that, right? Let me just see from here. Concrete jungles whisper secrets at night. Yeah, Mr. Theophile, welcome to Mr. Theophile. How are you doing, friend? How are you doing? Kings are made. Yeah. I forgot how to find default settings. That is very simple. In the settings for indicators or something like this. Default settings about if you want to pick some indicators like what I have right now. You can just click. If you have the same screen like me, you should have after gold or behind gold. There is three dash, and this point, if you are on computer, you should see some windows with showing the the configuration of the market. It can be target, it can be candles like this, or it can be just a graphic. Okay. So when you click on this window, it will show you these three things.
So if you want to get the same movement in the market like me, sure you should do the candlestick windows. Okay, and after that, yeah, just near, if you are on computer, you should see another windows, and this windows is for those how to choose indicators. Okay, uh, if you don't have, if you have the same screen, like just click on the dash 3 points after going to test, and these windows will show them one by one, and you see. For indicators, you should have a lot of indicators. Just choose those you want to use. You can read their name. Everything is written there, so it's, it is simple to find them. Once you choose indicator, you don't need to modify anything. You can use them to like that. That's what I'm doing. Okay. So I hope you should find it by yourself. It's not important. But let me remind by you that when you are choosing the market movement like candles, target or just a simple graphic, you should have, if it is candles, you should see the time of candles nearby. Okay, so you need to change this time to 5 seconds. It means each candle has duration of 5 seconds. Okay, yeah. But if you want to freeze, you can choose one of them. I mean, there are many different times. You can choose one that you want. But if you want to get this, like me, you should use 5 seconds for candles. Okay. And after that, you can just come here to modify duration time to 50 seconds. That's what I'm using. And everything will be done. Okay. Almost. For the amount of the transaction amount, it depends on how how big is your portfolio, I think. So if you don't have too much, you can choose $5 by transaction, or even if you want by transaction you want to test. But if you are in the more account, you don't need to worry about that. I mean, you have $50,000 there. 50, right? And you're magnificent. That is very, very amazing shit. Okay. Um, Sokoni Shua. Yeah, hello man. How are you? Welcome here. I don't know. Is your first time to be right? So don't forget to subscribe and like. If you are thinking one time ago, you are welcome back and just like. We continue. Mr. John Locke, you too. Welcome back. And I hope you already like this. If you one of you guys have any question, we are waiting for that. Maxime Joël, salut à toi, monsieur Maxime Joël, j'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu. Attention, ici, les positions sont perdantes, encore une fois, et on reste pratiquement au même niveau du milieu. C'est vrai qu'on a relevé un peu le défi de augmenter le portefeuille un peu plus lourd, mais je crois qu'on a une distance quand même très, très farouche contre nous ce soir. J'espère que les dernières minutes, là, on va pouvoir faire ça de façon ligne. Quand la volatilité va nous permettre enfin va nous libérer. C'est vrai qu'ici, là, ça semble être un peu difficile, mais on progresse à pas de caméléon. Même si ça traîne, on progresse quand même. Et voilà, donc ici, nous irons chercher cette j'espère que ce soit concluante. Et que nous sommes dans une tendance baissière. Et ici, justement, il y a une accumulation de pics qui n'a pas tellement d'importance. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous avons eu à avec exactitude notre gestion timing a été parfait. Ouais, les gars, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, monsieur Maxime Joël. Sois le bienvenu encore. Je suis très content de te voir. Et à tous ceux qui sont là déjà dans le chat, du moins dans le live. Je suis très content de vous revoir, les gars. Merci beaucoup d'être là. Et nous voulons lire tout le monde. Pour tous ceux qui n'ont pas encore écrit, veuillez écrire. Hein. Et encore une chose, veuillez cliquer
sur le bouton like pour soutenir un peu notre travail. C'est vrai que c'est pas facile, mais vous nous donnez la motivation nécessaire pour qu'on continue. Voilà. Et voilà, ici, là, ça marche très bien pour cette position qui a été une position bien. Ici. Ah oui, monsieur Maxime, merci beaucoup pour les emojis de feu. Très cool. J'adore. Et voilà, monsieur Panisha a été celui qui a vraiment fait bombardement, hein, du moins c'est depuis le début. C'est vraiment très, très magnifique dans les chats ici, là, mon frère. Ah oui. Yeah, hello, Mr. Cross GFX. How are you? Welcome, welcome back, man. Brooklyn spirit, worldwide hunger. This one's for the dreamers digging diamond. Let's talk about it. Born in the chaos where hope wore handcuffs, dreams get ties, every breath cost us. Mama cooking prayers, trying to stretch one crust, while the landlord knock with the same old thrust. Fiends on the Et ici, là, la consolidation nous a foutu la merde avec cette transaction. Pratiquement, on est toujours au même niveau. On n'a pas progressé depuis il y a 5 minutes de cela. Hein. Donc, on progresse, on régresse, donc on reste sur place en fait. L'essentiel, c'est de ne pas perdre parce que nous sommes déjà avec un portefeuille quand même un peu plus. Pas tous les jours, on va faire un truc assez extraordinaire, mais j'espère que nous allons passer sur les dons, ça va être différent avec la volatilité parce que là-bas, c'est encore plus délicat. Et voilà, donc, on a progressé un peu ici, pas mal du tout. Ah oui, monsieur Maxime Joël, je vais bien. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yeah, Mr. Cross EFX. Yeah, it has been a long time. That you are welcome here, Reggae. And I hope from today on we should be together for yeah. I mean, once you be streaming, you will be there. Can we deal on that? These conditions I get back. I think it will be cool. Now success got taste, but it came with ghosts. Love turn envy when the bag get close. Fame ain't freedom, just a different dose. Still trying to stay grounded when the cameras post. My reflection talk back like remember the block. Them cold nights, hunger pains, prayers on lock. Now I'm popping corks where the sirens knock. But I never lost soul, just switch my stock. I still carry them lessons like hidden scars. Still write my truth over jazz guitar. You can polish a crown, but the paint Et voilà, ici au moins, ça nous permet de prendre un peu de l'avantage, encore une fois. We ain't just survivors. We architects. We build castles out of struggle. Turn broken glass into reflections of greatness. Ashes and ambition. That's the legacy. Ça, c'est mal. Si le relèvement n'arrive pas à temps, on risque de perdre ces 3 transactions. Et ce ne serait pas bon pour nous. Non, les gars. On va devoir serrer les dents hein, parce que y a un petit souci là avec la volatilité. Every brick, every block got a story to tell. I ain't just rapping, I'm remembering. From broke dreams to gold schemes. Ouais, cette position peut être concluante. Hein. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup à monsieur Maxime Journel hein, pour tes précisions. Je vais dire dans les chats, tu fais du bon boulot.
Merci beaucoup, mon frère. Et à tous ceux qui te suivent de près aussi, de la même façon. J'espère que vous avez liké, les gars. C'est très important de liker aussi pour nous donner un peu plus de visibilité, que ce soit sur la chaîne principale ou sur la seconde chaîne. Nous attendons vos réactions de façon magnifique. Merci beaucoup, monsieur. Et voilà, donc ici, la chose avance plutôt pas mal hein, pour cette transaction avec une double confirmation du fractal. La victoire est à nous. Et voilà. Magnifique. Mr. Cross, still there. I don't know if you get me, I'll get you back. But since then, I don't see any confirmation for you. I don't know if you're still there, or maybe you have network problems, I mean connections. And no way, no way. Magnify the scars deep within, but I'm grateful. Every step paid by stress, every L was a test, every test success. So I breathe this truth for my chain on. Ici aussi, c'est déjà perdu. Hein. Cette position ne peut pas revenir. We built this with Non. dust, faith and hustle. No silver spoons, just paper plates and perks. So when they ask what kept me alive, tell them bricks and prayers forever. J'espère qu'ici, la position est bien anticipée pour récupérer du coup les deux positions perdues d'avance et faire un bon petit pas en avant pour le troisième. Et voilà. Magnifique ici. On est presque de retour, mais on reste toujours confiné dans le Ici, la consolidation se poursuit. Hein. Tout ce que nous avons à faire avec une volatilité pareille, c'est de pouvoir nous en sortir au mieux que nous le pouvons. J'espère qu'ici, ça va sortir très bien. La volatilité est très, très instable. Hein. Donc ici, à moins qu'on reste pour attendre des confirmations, ce que nous ne voulons pas, hein, parce que nous, on veut avoir la possibilité de trouver partout. Hein. C'est l'une des objectifs, ou du moins, je veux dire, l'un des objectifs que nous poursuivons ces derniers temps. Peu importe la situation, il faudrait qu'on trouve un moyen de pouvoir le transformer en gain. Et c'est pourquoi, des fois, je n'ai pas peur de perdre. Et voilà, donc ici, là, on va aller encore une fois pour aller chercher une position haussière. Vu qu'ici, on peut le gagner. Et voilà, magnifique ici. Ça se termine très bien, très bien. Monsieur Maxime, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour le chat. Hein. En tout cas, tu l'embellis de façon très, très jolie. Et tous ceux qui suivent là, les gars, merci beaucoup à tous pour votre soutien dans le like. Mais c'est des détails, je ne sais pas si le tapoter à la pointe. Hein. Bon, tout ce qui m'intéresse, c'est que les choses avancent plutôt bien. No way sure this noise can cause our transaction to be. And yes, we cross away. Perfect. Here we done. We still have the button right here.
Vas-y, chute très rapidement parce que je vais faire un gain pour passer sur l'autre session. Malheureusement, on n'a gagné qu'une seule position sur 3 et les autres sont retournés. Oui, c'est pas mal quand même, hein. C'est d'ailleurs très bien. Très bien. Yeah, hello, Mr. Last Speak. How are you? Welcome back, man. Welcome back, my friend. We still continue here. Oh, this tendency here is causing me problems with this kind of movement. Yes, yeah, perfect. Very, very, very cool here, guys. I get all of this position work, and it's very important. I mean, the volatility is getting better right now. So let me just take some positions more to before I switch to donation content. Je crois qu'ici, la tendance baissière, quand même, est très motivatrice, hein. Je crois qu'ici, toutes les positions que nous avons prises dans la tendance sont concluantes et c'est ce qui montre la force linéaire des vendeurs sur les acheteurs. Donc ici, le plafonnement se passe un peu. Donc, on pourrait continuer autant que cela est nécessaire. Ça nous permet de revenir en force, les gars. Ça permet de revenir en force. Et comme vous pouvez voir, je suis en train de tomber vers le 10K. C'est ce qu'on aurait déjà dû faire depuis bien longtemps. C'est pas normal de rester comme ça. Là. Si c'est pas une volatilité, un stable qui nous le retient, on serait déjà de la ligne de 15. Parfait, ici les gars, c'est magnifique. Yeah, Mr. Maxime Joel, I'm listening. I'm waiting for that. Just feel free to ask any question that you have, okay? Most important of this question for you, your questions, guys, is to be independent here and everything's okay. Perfect. Here. Very soon, 10K will be done. Continue right here. And just wait a bit. Yeah, here. Et voilà, magnifique pour les 3 positions. Encore une fois, nous les avons dans notre poche. Donc, ça, les 10K, c'est déjà dans la poche. Hein. Il nous reste 88 seulement. $88 et je vais chercher ici. J'espère que ça pourrait passer. Hein. Parce que la direction actuelle n'est pas favorable du tout. Ou bien peur qu'on ne puisse pas en avoir la chance. Et voilà. C'est perdu. Parce qu'avec ce bruit ici, là, le bruit est très retenu. Hein. Il n'y a pas trop de volatilité là-dessus. Donc tout ça là, fait partie de la volatilité. Comme je le disais, il y a une volatilité assez élevée qui permet au marché d'un niveau à un autre, même si c'est assez élargi, en un rien de temps. Donc ça, c'est une volatilité extrêmement rapide, du moins extrêmement chaotique. Il y a aussi des volatilités extrêmement ralenties. Donc que ce soit l'extrême rapidité ou l'extrême lenteur,
tous ces genres de volatilités ne sont pas praticables. Et voilà, donc ici, nous venons justement de parer les 10 cas dans la poche, les gars. Même si la position n'est toujours pas soutenue, j'espère que les positions à venir vont nous permettre de remonter le niveau. Donc ici, là, But I stay strong. Concrete dreams live forever in my song. position très, très controversée. Prayers. Parfait. Au moins ça. Block every struggle made us aware. Concrete dreams ain't just survival. Et voilà, les gars, magnifique. It's how we thrive. Yeah. Concrete streets whisper your name. Every corner got a story, every shadow got a claim. You survive by grinding, you live by rhyme. Welcome to my world, the city shadows time. Born in the maze of brick and steel. Mama worked nights, daddy vanished like a deal. Pavement sermon, cold corners revealed. Life taught me young how to spin the wheel. Fists full of dreams, pockets almost bare. Learn the art of patience, streets don't care. Pourquoi tu descends, hein? Every loss a prayer, turn my pain to Merde. lyrics. Heavy in the air, snakes in the grass, friends turn foes. Still On va devoir attacher notre ceinture. Moi, je croyais pouvoir me relâcher un peu. my story in bars, that's how life flows. Mr. Hafiz who said, how can you teach me trading one on one, sir? One on one. Like Now I roam through avenues that breathe history, graffiti lessons, block codes, street perfect. We are getting back. my ministry. So you mean one on one in which way? You mean when you want to take your position should be one at all. Okay? Concrete nights into a lyrical suite. Enemies talk, but I move like I don't get you very well. I don't know if you can explain more what you mean by one. my anthem. Concrete dreams, growing the struggles tandem. City shadows, we rise from the pain. Walk through Attention. every scar, every tear we retain. Voilà, donc ici, là, j'espère que ça va passer. Magnifique. Donc les 10 cas sont de retour, hein, même si cette fois-ci la position est consolidée. Même avec 2 transactions, on ne pourrait pas descendre en deçà de ça. Hein. Je crois que si je passe même si les 3 actuellement, c'est pas mal à voir. Oui, il est déjà jusqu'à 40 et on a fait 10 minutes de plus, les gars. Mais c'est pas mal, hein, parce que ça en valait la peine. Déjà à 30, je crois que j'étais toujours avec les 5 cas, hein, mais ici j'ai 10 minutes pour avoir pas mal de avec l'équipe, je crois que c'est 2%. And, The streets keep talking. The shadows keep watching. Every king started small. Concrete taught us all. City shadows, forever in my soul. Yeah. Concrete jungle, street lights flicker. Every corner got a story. Every shadow's a whisper. You learn fast. You move slow in a city that never sleeps. This is how we grow. Yeah. Born on the street lamps, mama playing at night. Okay, I think I should switch to donation very soon. Every wrong turn, talk I don't, I mean, to finish it, learn patience and pain.
Only before I continue personal trading session here. Wait. Maths. J'en ai perdu quelques-uns, mais ici, je suis revenu à 10 cas. Donc, si je passe sur les dons, c'est pas mal, les gars. Ok, allons-y pour les dons. On va trader pour les dons et revenir sur la position personnelle après. So, we switch to donner sur le compte exploitation. Defense should withdraw 9700 effect here. So we start with Mr. M. Nars. Nars, good luck. Et voilà, ici, là. Je mets le portefeuille là, juste valeur. Non, pour le moment, celui dans la Monsieur Jazz Hario, Monsieur Hario, la plateforme sur laquelle je m'accommode le plus confortablement, c'est celle-ci. Donc, j'aime pas l'habitude de me divertir, à moins que ce soit sur un téléphone, peut-être je peux utiliser de toute façon, je veux voir comment ça marche. Mais généralement, l'appli utilisée même sur le téléphone, là, des fois, quelquefois, je passe sur les autres plateformes. Donc ici, c'est quand même très bien pour ma stratégie. Mais il y a des gens qui utilisent la stratégie sur une plateforme comme méthode. Donc, si tu es déjà sur une plateforme accommodante, il faut continuer avec. L'essentiel, c'est de pouvoir implémenter la stratégie là-dedans. Il n'y a pas de souci. Nous, on veut gagner de l'argent. Peu importe que ce soit n'importe quelle plateforme, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est de gagner de l'argent avec la stratégie. Tant qu'on arrive à le gagner, peu importe l'endroit où on le fait, ça n'a pas d'importance. Et voilà, donc j'espère que tu as compris. Hein. Voilà. Monsieur Maxime Joël, merci encore une fois parce que tu fais vraiment du bon boulot dans le chat. Hein. Avec les feux et tout ça, je ne sais même pas comment. Voilà, donc merci beaucoup mon frère. Tous ceux qui ont déjà liké, félicitations à vous. Merci beaucoup les gars. Voilà, donc ici la troisième position aussi se termine magnifiquement bien, mais nous ne sommes qu'à la moitié, du moins c'est justement légèrement supérieur à la moitié de notre chemin sur M. M. Nars, ici qui veut jusqu'à 5 multiplications. Donc on y va pour la quatrième, ou du moins ça veut dire l'avant-dernière multiplication. Ah oui, monsieur Jassari, pas de souci. Tu es le bienvenu. Nous sommes ici justement pour les explications. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que ici, tous ceux qui ont des questions pour les poser sans tabou. Pourvu que la question soit dans le contexte ici, et ça marche. Donc, tu peux poser n'importe quelle question si tu en as. Mr. Maxime Joel, you said you had question for me, but since then I don't see anything from you like a question. Your question disappear, or you just or you already asked, because I don't receive any question from you. Or maybe you are preparing the question. So we will wait for that. We'll wait till you're ready for your question. Voilà. Donc, nous nous préparons pour la dernière position. Here we are going for the last attempt. Last attempt from Mr. Nals. I hope it will be cool. Let me just share in half.
Momentum, the market share. Very well, very well, very well. Very perfect. Very cool. Yeah, I'm very, very happy, Mr. Nas. Congratulations to be the first winner of the day. Congratulations. Yeah. Okay, share done. The address. Every night a battle, every day a scheme. Concrete kings rise, we live the dream. And share it is done. So, congratulations again. We go for Mr. Hendrik Vollmer. Yeah, 300 to 1K, almost 2 attempts. Let us go. Et voilà, pour M. Vollmer, je crois que ces deux positions, ce serait magnifique. Vous connaissez un petit bonus à la fin. Concrete jungles whisper secrets at night. Every block got a story, every shadow got a fight. You survive, you grind, you rise. Welcome to the streets, where kings are made. Yeah. Raised in the cracks, mama praying for life. Daddy gone missing, left me to fight. Corner prophets preach sirens, sing all night. Every wrong turn taught me wrong from right. Cash slim, dreams thick, mind always scheming. Lost homies, cold nights, but still I'm dreaming. Every block a teacher. Et voilà, je crois qu'ici, là, pour la première anticipation, les choses sont bien passées pour M. Vollmer. Donc, on va remettre, je crois, le montant à jour, du moins le remettre à niveau avant de terminer la première position. Donc, merci de liker les gars pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et voilà, avec victoire. Je crois que la deuxième personne aussi est victorieuse. Avec Vollmer, congratulations to reach the target amount. Yes, c'est option. Tac. Et voilà les gars, posez les questions si vous en avez. C'est le moment propice pour les questions. Très intéressant. Kings never die, yeah. The streets speak, the shadows watch. Every corner, every struggle makes a king. Night streets, We rise, we grind, we live. Mr. Vasily, yeah, hello. How are you? Welcome, Dimitri. How are you guys? Nights on the flickering street lights. For them dreamers who never made the We just headlines. go to withdraw right here. Same blocks that broke us made us too. You either hustle, pray, or fade away. Okay. But we still here. Et voilà, donc nous terminons très bien la troisième
je vais dire la deuxième position. Donc, nous passons ici pour Monsieur Carmine Rio. Et voilà, ça nous fait exactement le montant de 1,150. Donc, c'est parti, c'est un montant assez colossal quand même. Il est parmi les plus gros donateurs de ce soir. Donc, bonne chance à toi, mon frère. Et en plus, ici, c'est une seule transaction. Donc, ici, la hausse, je crois que c'est bien anticipé. Mais il reste à savoir si le timing va nous le permettre. Je crois que si. Magnifique. Magnifique, les gars. Magnifique. Magnifique. Donc, Mr. Carminglo. Yeah, congratulations. But we need to wait for some minutes before we able to withdraw. We have done the withdraw right here. City don't sleep, but I dream in pain. Concrete cries when it rains again. Still I rise, still I chase the flame. Write my life in the corner lanes. Da 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 da. Write my life in the corner lanes. Now success got a shadow with a jealous grin. Smiles thin when your wins make them feel boxed in. I seen fake friends toast and plot within. Love turn venom when the paper spin, but I'm calm. Champagne in the paper cup, cause the crown mean nothing if you gave it up. From the basement dust to the penthouse trust, still the same soul, just aged and rough. Every night I reflect, no regrets, just proof that the pain made a king out of reckless youth. So I speak for the block, for the lost, for truth, for the dreamers building heaven under cracked roof. Yeah. We wrote our names in the concrete. Now they read them like scriptures. Every scar, every rhyme. That's the price of survival. Corner Chronicles, forever. Forever. 50 secondes de plus. Ah oui, je crois que je vais regarder dans le chat, monsieur, celui qui voulait poser la question. Je crois qu'il a déjà. Yeah, Dimitri, you want to trade like me? There is nothing impossible. First of all, you need to learn, and after that you can apply. How to learn, be here every time when we are streaming, so you can get some important concepts you need to have to be able to trade. Okay. Okay, Mr. Hafiz, that's what I'm doing here, but the guidance is public here, so everyone has the same opportunity, the same capability to learn. But it depends on you, on how you are going to master the concept that you are getting from here. So it is important to be here and ask any question about what you don't understand. I can explain sometimes, I can send you some analysis, or I can be commenting something that I find important to you guys, okay? But most of the time, if there is a movement that you don't get very well, you can ask why you did this and not like that. And I will try to
to help you understand why I took it like this. Okay, but I think you ask a great question. Like it will be very important for me to assist you, but the time uh, is not. I don't have enough time for that. Have I mean, almost we are going to 10,000 subscribers. So it is impossible to follow everyone in that way. Okay, and that's why the chat here is free for everyone. So you can be learning the concept, specific concept that you don't get very well. But for I don't know if you are already on the Telegram channel. I will advise you guys to join because there I'm sending some posts very important for beginners like you. You should find some methods I'm using to practice. Yeah, I lost the parasite for that. Et voilà, donc je crois qu'on va passer pour monsieur Viantero. Viantero, il bloque même Tchadit first. Monsieur Mr. Karshan, you have two screens. Every brick, every block got a story to tell. I ain't just rapping, I'm remembering. From broke dreams to gold schemes. It's that big vibe, baby. Let's ride. You mean to screen like what? To get more information from the market, you want to say, okay? Is like that. If you want to get more important, more information, you should do that. If you are talking about my Telegram, my YouTube channels, I have two. Oh, check. And that is very good here. I thought we are going to lose, but it is perfect here for the second attempt here. And we move to the last one. Viantero. This is Spanish name or Portuguese? Okay, we move it. We continue moving on. Thank you, Maxime. And here, yeah, Mr. Krashan, no? Krashan Mach. If you mean something else, let me know because I'm waiting. I don't know what you mean by two screens. What exactly you want to say? Ah oui, monsieur Jas Hario, monsieur Hario, tu es au bon endroit. Donc, pour ce qui est de la stratégie, rien de compliqué. Hein. Voilà, on va savourer quand même cette victoire de monsieur Vantero, hein, 400 pour 3 transactions. Ouais. Donc, félicitations à monsieur Vantero. Congratulations. Monsieur, the time is okay for withdrawal. And the wallet address here. Perfect. Okay. Very cool. Donc, pour ce qui est de la stratégie, c'est très simple. Hein. Donc, il faut être en ligne ici. Hein. Chaque jour, nous faisons, du moins, nous sommes en live à pareil moment. Donc, quand tu viens, à l'heure actuelle, tu vas nous retrouver. Toujours, chaque jour. Moi, est-ce que nous ayons un problème technique à régler, ou du moins, si je n'ai pas trouvé le temps, très avoir l'été, parce que ça arrive aussi des fois. Donc, pour le reste, je crois qu'on est là tout le temps et tous les jours, on peut se voir. Donc, la première chose à faire ici, c'est d'être là. Hein, et je crois que ici, si tu es nouveau, essaie de nous rejoindre sur notre canal Telegram. Il y a beaucoup de posts que j'ai fait récemment qui vous donnent quelques connaissances basiques sur les mouvements du marché.
et du moins les configurations caractéristiques que vous trouvez. Donc, j'en ai donné énormément ces derniers temps. Je crois que ça peut atteindre quelques dizaines de posts, hein. Je ne sais pas c'est combien exactement, mais voilà. Nous avons perdu ici pour M. Ethan, hein, donc on va reprendre cette position. For them dreamers who never made the On va aller headlines. chercher ça encore une fois. Same blocks that broke us made us too. Parce que ici, là, c'était la première transaction, donc on est obligé de leur reprendre. Donc, Monsieur Dias, Monsieur Hario, tu es ici, tu apprends, tu poses les questions sur ce que tu ne comprends pas. C'est exactement ce que j'étais en train de dire en anglais à notre frère qui posait la question. Et voilà, donc quand tu poses les questions, ça te permet d'avoir une divergence sur les méthodes applicables. Donc, le plus important aussi, c'est de nous rejoindre sur Telegram, notre canal. Il y a le lien dans la description de la chaîne YouTube ici. Notamment, je crois que c'est le troisième lien. De toutes les façons, quand vous regardez la description, vous allez voir, c'est écrit canal Telegram. Donc, quand c'est écrit canal Telegram, c'est no. What the fuck? Ethan. We move to the next question. And here it is 300 or 3K. 10 times, okay? So we have to do how much attempts? 4 attempts to the okay. Mr. Pamela, yeah. Good luck. Perfect. Right here for the first attempt. Merci beaucoup à Monsieur Maxime. Maxime, c'est très magnifique de ta part. Please explain your strategy. I want to trade like you. The principle is still the same like any trading sessions. You buy when the market is running high for like this, after the position close, you get profit. Or you sell when the market is coming down, so you get your profit after the close of the close. So everything here is about that. But the movement of the market is very stable. That's why we use some kind of strategy to be sure that the position that we are taking will be full. So you know what we call analysis, price action strategy for those who read case properly. Okay, so it is the strategy that we are using here, and with scalp meaning the time is very short. Yeah, for the third attempt, we move to the last one to get the target amount, guys. So, Mr. Dimitri, I hope you understand what I'm telling you. So, I don't know if you are new or what, because for those who are new, we suggest you to make your first steps as a beginner with what we have on the platform. Technical analyze, yeah, indicators. And here it is perfect. Again, we get the profits that we are looking for Mr. Tomla Riniaka. Perfect. We are solution that first and we come back to you, Dimitri. So here we should have a little bit bonus of 700. Perfect.
You buy or sell by looking the signal that you get from the market share. We are using a lot of methods to read the market share. Some of them is what I call the market strategy. So here, when the configuration, I don't know, are you already on my Telegram channel? Try to join via the link in the description. You should see I'm making some posts about methods. Okay, the method I'm using. I mean, configurations especially. We have some figure which can be very visible, which can be visible when the market is moving. And it was worth talking to you on the Telegram channel there. So try to join if you are not yet. Uh, I think you should find things interesting. But most of the time, I'm posting in French because the channel was made for French committee. But it is possible for you to translate if you only understand English. You can translate it, the messages, to understand what I was saying there. Most of the time when I'm trading for people like this, I'm very, very focused on the screen because once, I mean, 1 euro, it will be the entire loss of the donation. If I'm on my personal research is cool. So you can see here the market configuration seems to be what I just posted today. It is what we call triangle. The mouvement de le market est hyper and hyper. Je ne sais pas si les gars, vous avez lu le post que j'ai mis dans le Telegram ou bien dans le canal Telegram. Donc, ça ressemble à cette configuration. Ça, c'est un triangle rallongé en plus sur une 10. Attention ici, là. Il n'y a pas de souci à ce moment. C'est magnifique pour la deuxième, c'est la troisième position, les gars. La troisième position, c'est ça. On va aller chercher la dernière. No, yeah, you are welcome, Mr. Afid. Afiz, welcome. If there is some detail you don't get me, well, you can come back with other question. We are here for that. Yeah, congratulations from nature. Thank you, Mr. Nature. Nature's perfect. Here we can with all of these. So, Mr. Julian, congratulations for the winning position today. We need to wait a little bit because we still have a pending now here and almost 30 seconds. Okay, we need to wait 30 seconds. No, I'm talking about Telegram channel. Telegram channel. Okay, but if you already wrote me on Telegram, just wait to your answer. I'm replying sequentially. Okay, there are some first message I try to answer, and I will move to the newest after. Don't worry, I will come back to you, Dimitri, on Telegram. I think if your answer is private, leave your answer your question there. I will come back to you. But if it is there is nothing private you need to discuss with, you can just ask the question here. Here is fast. It is fast to get the answer. Perfect. So we move here, Mr. Edranik. Good luck to you. Mr. Sorajo Kourasavi. Salut à toi, mon frère. C'est comment? J'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu encore une fois. Merci beaucoup à toi. When I sell encore. Okay, let me just take some position here and you will see.
but I cannot tell you every time because I have some questions to answer, or maybe in French or English. So if I get a question, I should maybe so here I buy because here, according to the market structure, the market is going high. I mean, we are in uptrend configuration right here, and we still have we can have some high and down movement, and I know that the down cannot more. I mean, the next down cannot be lower than the previous one. If we are in the that's why I put here because it was almost at the same level of the. Oui, bien sûr que j'ai suivi une formation. Monsieur Vassili, bien sûr, la formation, il faut le suivre, hein. Sauf que dans ce que j'ai suivi, ce n'était pas très fluide, hein. Donc moi-même, il y a des choses que j'ai cherché à mettre de côté pour moi-même. Voilà. Donc il y a des choses que j'ai recherché à revoir totalement de nouveau pour moi, de la manière dont je peux comprendre de façon très simple. C'est la raison pour laquelle je n'impose pas une dynamique ici. Je sais que si les gens veulent sérieusement apprendre, ils vont avoir un point de vue différent de ce que je fais ici. Ils peuvent nommer certaines choses à part pour avoir une relation à leur expérience propre. Et ça c'est une expérience que personne ne peut apprendre à qui que ce soit. Donc, je respecte le point de vue de chacun, hein, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'encourage vivement ce que je te dis, hein, parce que je sais que vous allez avoir beaucoup de choses à personnaliser pour vous-même. Dans la formation, bien sûr, il faut d'abord le suivre. Mais en autodidacte, j'ai fait beaucoup de formations. Je veux dire des formations autodidactes, hein. Voilà. Donc, Monsieur Vassili, j'espère que tu as bien entendu. Ok. Monsieur Jean-Robert. Jean-Robert, I want to be your student. I mean, we just here to help um, subscribers. The help I'm offering right now is to help those who are here as on all those on the channel. Yes. So first of all, you don't need to do anything. Once you are here, just try to subscribe here on YouTube and on Telegram because we have a channel on Telegram too. So you can be able to follow our work in real time. There is some event we are going to announce. You will be informed, okay? And after that, after subscribe on Telegram and share on YouTube, the main thing that you should do is to find time to be present in the live session. Very important because it offer you the possibility to read with us what we are doing here, and if you have a question at the moment, it will be very easy for you to get answer from us. Okay, but for the private formation, I'm not ready to open it because of time. So maybe I will let you know when it will be okay. So, Mr. Egranik, congratulations. I mean, it is fine. Now, so we move to Flora. Perfect. Yes. So, I hope you already have Mr. Jean Robert. I hope you have the platform on which you trade. If you don't have, if you have nothing right yet, you can download the platform or open window for that. I don't know. You can make it like an extension if you are on your computer. Or try to download it via Play Store if you have Android, or App Store if you use app. Okay.
Yeah, here, for example, I buy, Mr. Dimitri, I buy here. Why? Because I get signals not only from the market structure that the configuration right here is high for movement of the market, but also signal from factors. So this confirmation makes strong or the prediction will be very, very high to be concluded. That's why the probability to win by anticipating on these two signals is very high. Okay, so I'm done with. If you are new, you don't worry. You can use uh, indicator to read the market. Because if I want to give you all the information, all the process, you cannot be able to master all of them. That's why you just need to learn one by one. Perfect. What, Mr. Dimitri, what do you want to know exactly? Because I don't know if you have network problem, but I already explained how we create here. I'm going to share the attention and be able to pay attention. It is cool. Yeah, the configuration is cool. So we almost got the target amount, so we should stop here. I mean, it will be cool. We cannot put all this for $2. We can be pending. We need to wait how much? 1 minute. Okay, I have to answer your question, guys. Let me see. 30% to be a professional trading like you, and I saw you today. I really like your strategy. Okay, Mr. Jean Robert, you're great. You're right. Okay. Um, uh, the the thing that you are seeing here, the process I'm doing is not something faster in a week, or in a month. But this process need to be constant, and the experience on long term will be very, very amazing if you get it. For me here, if you write what I put, or my message to you on my YouTube channel here, you can know how long it took me to reach that life. Okay. First of all, you need time, guys. You need time and train yourself consistently. Everything will be cool after that. Perfect. Mr. Cesar Javier. Yeah, hola. How are you, Mr. Cesar? Welcome here. I'm very happy to see you guys. Perfect. We move on. Yeah, Mr. Maxime, thank you. Thank you for reacting positively, always positively on the chat. Always positively. I hope you guys already like the stream. If there is other guys like Mr. Dimitri, I don't know, Maxim, possibly, yes. Mr. Jaruba, I hope you already like this stream. Uh, just prepare the button. If it's not done yet, just prepare the like button near to the profile and click on that. To attempt here, the first one, the movement of the structure is not cool, but here I hope we just get it right. Perfect. Yeah, we get the confirmation of the movement at the end. So it is perfect. Thank you, Maxime. Oh, you already did it, Jean Robert. That's okay. That's cool, man. Thank you for that.
and those who already liked. Thank you guys. Et voilà, magnifique. Ici, la deuxième position qui est faite et Monsieur Abawivad. Congratulations today. It's cool. Today is very well. Your effort paid you back. I mean today. Thank you for that. Okay. I hope you are in the chat, right? Or maybe you just went off to come back. Okay, Mr. Afiz, so if you don't have a laptop, no, it's not difficult at all. The table, I was just making different for those who have different of things. Okay, I don't know your hardware. What you should use to trade? Is it a phone, tablet, or your computer? That's why I made different. If you want to find the windows I was talking about, you should see things differently according to your your equipment. I don't know if it is a laptop. It is very simple to find because the windows are already showing there because the screen is very wide. Okay, so let me just read that first. This address. And okay. We move to Mr. Tristan here. 4 attempts. Mr. Dimitri, do you get me? Your message, I will answer. Okay? Don't worry, I will come back to you. But not now because I'm on live. I cannot read your reply because I'm very focused here to get more chance to win. I will restart again. Tristan, let us go to the second round. Yeah, Mr. Michel Tofu, how are you? Okay, Mr. Jean Robert. Yeah, I will come back to you later. Your message on Telegram. I will. Don't worry, guys. And here, I hope this time we should reach at the end. Huh? Tristan, yesterday you get chance, right? Oh, it was not good for you yesterday. Perfect. Here for the first attempt. Let's go to the next step.
they read them like scriptures. Every scar, every rhyme. That's the price of survival. Corner Chronicles, forever. Let me just go for the third attempt. Yeah. It's that late night reflection. Where pain turned poetry. And the streets still whisper your name. Brooklyn spirit. Worldwide hunger. This one's for the dreamers digging diamond. Let's talk about Born in the chaos where hope wore handcuffs. Dreams get taxed, every breath cost us. Mama cooking prayers, trying to stretch one crust while the landlord knock with the same old thrust. Fiends on the curb, talk about better days. Hustlers on the grind, trying to dodge their graves. I was young, scribbling rhymes in the alleyways. Seeing cops raid blocks like a shadow play. Had a heart full of hunger, mind full of plots. Pocket full of change, but my faith ain't right. Street to the pain, that's the price I got. Turn loss to lessons. Et voilà, donc les gars, nous sommes en train de tourner vers la dernière position pour Tristan, hein. Je crois qu'ici, là, on peut aller à la hausse si la volatilité vient nous le confirmer. Voilà, ce mouvement est parfait. Magnifique. Donc, encore une fois, ça, c'est une victoire pour nous. Monsieur Tristan, félicitations à toi. Congratulations to Tristan. We move to the draw position. Back. And this. Perfect. Yeah. Okay. So the next person we move on. Solandre, good luck. At least 4 attempts we need to do. And we should get a little bit profit at the end. I mean bonus. Yeah. All things by their names. Okay, and here we move to the first. Okay, thank you guys. Thank you. You are there are a lot of likes. I mean, from the second channels, you did a good job today in live like session. Like with us, very cool for you. And the great the principal channel too. Thank you. We build castles out of struggle. Turn broken glass into reflections of greatness. Ashes and ambition. We should go to the second attempt here before we did the 2 last one. Mr. Fenels Louis. Is there time for today? Monsieur Louis Saint-Louis ou bien Fenels Saint-Louis? J'ai pas bien compris ta question. Is there time for today? I don't understand. Because you mix your message. There is French and English, but combination of these two, I don't understand that or what you mean. But you can come back again with the complete question. If you want to ask in English, just go in English, or you can write your entire message in French. Okay.
Ok, les francophones, je crois qu'aujourd'hui, là, je vous ai abandonné un peu, hein, ça me va comme hier. Ici, il y a les francophones là, qui ne veulent pas me laisser, les gars. Donc, nous sommes là quand même, on est là. J'espère que vous êtes là. Monsieur Kofi Joël, il y a Monsieur Panicha qui était le premier à écrire là. J'espère qu'il est toujours là. Et depuis ces derniers jours-là, je ne vois plus Monsieur Bernard Hawadok et Monsieur Bernard Noël. Là. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont là? Parfait pour la troisième position ici. Donc, la quatrième va nous permettre de dépasser ou même de dépasser le montant, ce qui va nous permettre d'avoir un petit bonus à la fin, les gars. Donc, allons-y. Merci beaucoup à M. Soradio Kourasabi pour les émojis dans le chat. Merci beaucoup à tous ceux qui ont liké, les gars, c'est magnifique. Et pour ceux qui n'ont pas encore liké, j'espère que vous allez le faire. Parfait. Ici, là, nous avons un petit bonus à la fin. Un bonus de plus de 1,2K. 1,2, c'est-à-dire 1200 quelque chose. Ça va être 1254. On va faire le retrait du montant demandé de 1600. Ici, et le portefeuille d'envoi est là. Tac. Voilà, donc c'est magnifique. On peut aller tranquillement. Voilà notre bonus, 1254. Oui, monsieur Alex, salut à toi, c'est comment? Sois le bienvenu. Nous sommes très heureux de te voir. Et voilà, exactement le montant de poisson. Yeah, Dimitri, what's up? Ah oui, monsieur Panecha est là, c'est super. D'accord. Comme tu es devenu silencieux là, en tout cas, vous, les francophones là, vous êtes bien concentrés. Hein, et j'aime ça. Mais de temps en temps, il faut aussi laisser pour qu'on puisse voir que vous êtes là. C'est très important, les gars. Alpha Karate. Yeah, hello. How are you? Enoch, Alex. Oh. Yeah, Mr. Enoch, Alex. I'm doing great. Thank you. And you, how is it going there? Mr. Dimitri, once more, let me just. I hope this time you are listening carefully what I'm going to say, okay? We call when the market is running high for like what we just did recently, okay? When you saw that the price of the market is going to increase in time or will be maintained higher than the risk, the present positions in 20 seconds or the next 50 or 20 seconds, so you buy. And when you buy, with our strategy supposed to be at the end of the time. So if you close the position very well, you should get your bonus. Here we sell. So it means the market will be lower than the previous one. We have after the close time, so we're under the price, the starting price. So we get more profit because of that. When you sell, you mean the market will run lower. When you buy, it means the market will go higher. So all that we need to do here is to look or to use methods, indicator technical analysis instrument to be sure that our prediction this market is going up or it will be low. Okay,
So if we find that with our strategy, the market will go high, we call. Okay, very simple. But here the problem is that we have a lot of multiple methods that we use to predict that. And here one of them is what I call the market structure itself. So you can use the market configuration itself to predict the market price in future. And here is oh no, the Lord, very bad. Uh, Sorry for that. That's why I like focusing myself on the market. I mean, yeah. So, Mr. Dimitri, is very simple. One of the most method we use here in the market structure. What I call by market structure is the configuration. It can be isolated or continuous. So, uh, it is what I call configuration. The market structure is in terms of configuration. We can have multiple figure that we can identify by the market movement. One of the simple you need to find is when the market is running high, low, high. I mean, in the range, we have the configuration showed by the channel indicators, so we can see the higher level of this indicator, and the lower one is running very, very direct. So it is horizontal. That means the market is in consolidation movement. And when we find that, we just need to anticipate high flow. Okay. And in this, you can find multiple figure. It can be a triangle, it can be a lozenge, and anything that you want. Okay. And after that, we have some characteristic movement of the market that we use, like morning star, for example, or simple one that people knows. Okay, you can use the morning star to anticipate the market. Okay, there are many uh, many of these configurations. I'm just posting on Telegram channel to show you how to do it. So that's why I told you to try to join Telegram channel to find more information. The last one that I post today was Concrete streets, broken dreams. let me just see. Every block got a story, every corner got a lesson. I survived the nights that swallow hope. Let me take you there. Yeah. Born in the shadow of the high-rise blocks. Mama working double shifts, talking about stocks. Daddy never home, life's paradox. Grew up counting pennies, dodging cops. Lessons in the cracks of the pavement taught. How to hustle hard, how to move, what life costs. Every loss in the streets, every friend I lost. Turn my pain into bars, yeah, that's my sauce. Eyes on the prize while the sirens sing. Life was a gamble, every step a pain. Still I wrote my truth, let my soul hang. Concrete dreams in the city claim. Concrete dreams, we rise through the night. Street lights glow and we fight for the light. Every scar, every tear in sight made us kings in the city tonight. Now the block whispers secrets in the dark. Every hustle measured, every move a spark. Lost some brothers, some fell So we'll restart here. I hope you get me. Yeah. So I was saying that the last moment, the last okay, yeah. The last post that I made for market configurations is about rounded bottoms or expanded triangles. You can just go to check on that and try to translate the message. I hope if you read very well, you can understand what I said there. Made us kings in the city tonight.
So here I call because I get signals from fractal that the market will run higher. And as you can see, when it is red arrows, it means the market is going higher. When it is the green one, the market is running lower. That's one of technical analysis we use here, or technical indicator. And the second one is MACD. It is very simple to use. You just need to see the positions of the lines. If it is the red line is going is taking over, will be in the in the situation that we have right now. We sell the positions and we get right because it was what we anticipated. And if the green line will take over the red one, it means the market will go higher. Okay, so the situation will be what we say, vice versa. Okay, I don't know if it is the right word, but I think it is probably the right word I should use here. Mr. Luis, I'm going to send the donation. Okay, I will wait for that. Ok, Monsieur Panisha, c'est super. Super cool. Je n'avais pas lu ton message de conflit. Mr. Dimitri, you get me the last word that I pronounce, right? Because I don't think there is problem of the song here, because everything for me is okay. Here, things are perfect, guys. Perfect. So, yeah. Hello, Mr. Prosperous Jerry. How are you? Welcome. But you are late, a little bit late. Huh? Let me just switch again to my personal trading session. It will be exactly 1 hour for each of them, because I started when it was 45, and 45 here I finished the donation contest, so I will have 1 hour for my personal trading session, in 15 minutes more. And here I can be cool. It will be okay for me to do anything. But Mr. Dimitri, I hope you should you are the only guy. So today is you sending a lot of questions, but I like it. Okay? I hope you get what I said, or I should explain you again. Mr. Brian is not here too. How is Mr. Brian? Okay, perfect. Here again. I hope I'm not going to get that, because gold always have this attitude. At the end, we can win, but it will be very hard for us after some minutes. So what we just we win, we could lose it after. I hope we are not going to get the same situation today. Everything is about the volatility. Yeah, Mr. Brian Doll. Bonsoir à toi, Monsieur Brian. J'espère que tu vas bien. Je n'arrive pas à gagner. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu es débutant, tu es intermédiaire, ou bien tu es
expert. Et pourquoi exactement tu n'arrives pas à gagner? Ça fait combien de temps tu trades? Voilà. Donc, tu peux me répondre ça en un seul message, il n'y a pas de souci. Pour que je puisse savoir pourquoi, où se situe le problème. Take calculate risque. Yeah, I like this name. Take a calculated risk. How are you, man? Can I donate or should I wait the next night? Yeah, you can send if you have something to send. You can send. We can probably not trade for you, but I think tomorrow you will be one of the toppest one. I mean, we are going to trade for you. You will be in the first position. We move on. I hope we should get back fully back, huh? The timing, we need to get perfect timing here, guys. Perfect. Signal from fractal are very strong. Perfect. Perfect, perfect. Ça fait exactement 2 semaines que je trade. Oh non. Ça veut dire que tu es nouveau probablement, hein, dans le domaine. Donc, pas de souci, t'inquiète pas. Je ne sais pas, tu utilises un compte démo ou bien un compte réel. Ouais, tu es débutant. D'accord. Donc, je te suggère d'utiliser un compte démo, hein, et peu importe comment tu fais, c'est d'améliorer le résultat des choses souvent. Donc, ce que tu dois faire, je ne sais pas, par exemple, le nombre de trades que tu vas prendre dans la journée, là, je te conseille de ne pas prendre du temps pour rester sur place comme ça en lisant, en tradant pendant 2 heures, 3 heures de temps. Non, non, c'est pas bon. Il faut prendre par exemple 1 heure de temps par jour et tu trades correctement. Et dans les 1 heure, tu peux regarder le nombre de positions que tu as ou bien le nombre d'actions que tu as prises. Et tu essaies de voir comment est-ce que tu vas faire pour améliorer ça. OK? Donc, tu vas trader d'abord 1 heure de temps. Dans les 1 heure là, tu connais le nombre de transactions que tu fais. Bon, ça dépend aussi de la volatilité, mais peu importe. Il faut chercher un résultat fixe. Je crois que le résultat fixe peut se manifester par ce qu'on appelle la probabilité, ou en anglais le win rate. OK? Donc, le win rate doit toujours être au mieux que possible, ou du moins se stagner. Mais il ne faut jamais chercher. Il faut faire un effort pour que ça ne régresse pas. Donc, si par exemple, j'avais un win rate de 80%, chaque jour, je dois chercher pour voir ce 80%, ou du moins faire mieux que ça. OK? Et je ne sais pas ton niveau, peut-être que tu es à 50, du moins 40%. Donc, il faut essayer demain de faire, par exemple, 45. Donc, ton objectif, c'est de faire 45, quoi. Même si tu es sur un compte de mots, là-bas, tout ce que tu peux, ça n'a pas d'importance. Mais il faut toujours chercher à augmenter. Et quand tu vas finir par obtenir les 45 là, essaie de faire 50. Ainsi de suite. Donc, ça n'a pas d'importance le nombre de temps que ça va te prendre. L'essentiel, c'est que toi, tu inclus dans le sens voulu. OK? Il faut chercher toujours à aller de l'avant. Maintenant, l'une des choses aussi que je vais te conseiller de faire, c'est la psychologie. Il faut essayer de détacher tes émotions du résultat que tu obtiens. Par exemple, ici, des fois, je perds, ça fait mal, mais je ne perds pas devant vous comme ça. Donc, le fait que je fais des fois en riant, bon, ça me distrait, mais ça me fait du bien. Bon, j'évacue les émotions qui devraient se stocker pour m'influencer négativement. OK? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, même si je perds des fois, je suis là, je souris. C'est pas que ça ne fait pas mal, mais je me dis que c'est pas ça qui va terminer ma carrière, quoi. Peu importe. Une carrière est faite de haut, de bas, hein, du moins, c'est tout ce qu'on doit faire la vie est toujours, il y a des hauts et des bas. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est de faire pour s'améliorer et non régresser. C'est l'une des raisons pour lesquelles on voit les pertes aussi comme ça fait partie du processus. En fait. Donc, c'est comme quelqu'un l'autre qui a écrit un livre dit l'obstacle est le chemin. Ce qui est ton obstacle, c'est ça qui va. Une fois que tu aurais grimpé l'obstacle, à ce moment que tu vas comprendre comment c'est dit quand on traverse une difficulté. Quoi. Ça dit que tu deviens plus puissant. Non seulement quand ce genre d'obstacle va se présenter, tu vas le briser, mais tu sais comment penser. Et quelqu'un pour le briser.
Et ça devient un double pouvoir pour toi, quoi. Donc, il faut toujours essayer de détacher les émotions du résultat qu'on obtient. C'est très important. Ça, c'est ce que j'appelle la psychologie très bien. Donc, tu peux lire quelques informations là-dessus en ligne, ou du moins, s'il y a un livre qui te permet de trouver des informations sur la psychologie, lis-le. Très important. Ok. Maintenant, après ça, ce que je vais dire aussi, c'est de ne pas trop durer sur les comptes démo. Je ne sais pas combien ça va te prendre, mais après, par exemple, 3 mois, 4 mois, il faudrait que tu abandonnes un compte démo et que tu passes en compte réel. Et là, tu vas charger peut-être 50 $ ou moins, hein. Donc, le plus grand nombre, c'est 50 $. Donc, je ne je ne te conseille pas d'aller au-delà de ce montant-là. Tu mets 50 $, tu essaies de trader le plus, petit possible. Tu peux prendre même les transactions de 1 $, parce que c'est possible sur la plateforme ici, et essaie d'améliorer ton résultat avec ça. Parce que pourquoi? Parce qu'une fois que tu es sur un compte réel, l'argent que tu perds là, tu sais que c'est réel. Donc ça influe, ça te donne une possibilité, ou bien une motivation à gagner à tout prix. Voilà. Et tu aurais déjà appris à te détacher du résultat, en fait, hein. Donc, se détacher du résultat n'empêche pas de chercher à gagner à tout prix. J'espère que tu comprends. Donc, ce sont des perspectives, hein. Même, si c'est très difficile, je crois que voilà, il faut faire comme tout le monde, en venant ici tous les jours. Je crois que c'est l'une des meilleures façons pour rester motivé. Quand tu viens, tu nous trouves ici, on traverse les difficultés des fois. Ça te donne de la motivation que voilà, même quelqu'un qui maîtrise là les difficultés. Donc, moi qui viens de commencer par apprendre, c'est normal que j'ai des difficultés. Et si lui n'abandonne pas, ou du moins si lui n'a jamais abandonné depuis qu'il a commencé par rencontrer des difficultés alors pourquoi est-ce que moi je devrais le faire? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu dois être ici tous les jours, en live. Et l'autre aussi, c'est de pouvoir venir s'éclairer encore sur ma manière de trader, comment est-ce que je perfectionne et appliquer ça de ton côté. Ça te permet aussi de poser les questions directement si tu en as, hein. J'espère que j'ai bien expliqué, hein. Ça a été un peu long, mais c'est valable pour tous les nouveaux qui sont avec nous et qui souhaitent faire la carrière dans le secteur. C'est très important de comprendre ce processus, les gars. Très important. En tout cas, voilà. Monsieur Kali Fadrem, hein, Fadrem, salut à toi, c'est comment? Mais je vais bien, merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Quand vous êtes nouveau, c'est normal que vous perdiez. Il n'y a pas de quoi avoir quoi que ce soit. Pourvu que vous n'utilisez pas votre argent réel pour le perdre. C'est là, ce serait dommage. Yeah, it's a prosperous journey. It is a question of time and I don't know how, on which way you are. Yes, I trading. I told you last time to be consistent. Are you going for this or you still in your old attitude? Be consistent. Every day you should trade. You should open a session to trade. Kings never die. Yeah. The streets speak. But it is also recommended to be here on live session when we are doing share and you learn from us. Je vois, je vois Gold OTC, mais chez moi, non, 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 non. Il faut cliquer par exemple sur la devise là où tu vois Gold là, dans ton écran, sur ton écran, Monsieur Brian. Clique sur le Gold là, pointe sur ça. Si c'est sur ton ordinateur, il faut amener la souris sur ça, tu cliques, ou du moins si c'est sur un téléphone, ton doigt là-dessus, tu vas voir les différentes devises qu'il y a. Donc tu scrolles jusqu'à trouver le Gold et tu le prends. C'est aussi simple que ça.
Okay, Mr. Take calculus, calculated risk. Yeah. Okay. Okay. Thank you for being here. Don't forget to like this room because we will stop here. In few minutes we should stop because our time is over, guys. Old heads preach stack, move and learn stealth. But it's hard to build peace when you build from hell. Had a notebook, pen, and a vision to sell. Every rhyme a confession, every bar is The said. city don't sleep, but I dream in pain. Concrete cries when it rains again. Still I rise, still I chase the flame. Yeah, Marat, hello, how are you? Welcome back. But you are late today. We are going to stop right now. Okay, perfect. Here, guys. Perfect. Oh non, les gars, là, ils m'ont fatigué aujourd'hui. Je crois que j'ai beaucoup parlé plus que tous les jours, toujours. Mais ça va. Mr. Prosperous, I have a question. What is your question? Because we are going to start. If you did ask, or you can come back tomorrow for that, okay? And tomorrow be on time. Oh no, way. Okay, guys, thank you for being for today. I was very or I was very happy to share this moment with you, and I hope you are going to get great night. See you tomorrow. And before you leave, verify you already like this thing. If it is not done, do it before you go. See you tomorrow, and bye bye to everyone. Those who want to make donation, there is a link on the description, and you can do it because tomorrow I'm sure that you will be probably on the first person of the list. So take care, guys. Bye bye. Et voilà, les francophones, nous revenons à vous. Merci beaucoup pour ce soir. Donc, pratiquement, notre temps est écoulé et je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain. Mais avant de partir, n'oubliez surtout pas de vérifier si vous avez déjà liké ou pas. Si ce n'est pas encore fait, veuillez le faire avant de partir. Je suis très heureux d'avoir partagé. Et un moment aussi, je voyais que celui-ci avec vous. Et j'espère que demain, on va le faire demain. Donc, n'oubliez surtout pas de faire vos propres sessions. Hein. Et bonne nuit à tous d'ailleurs. Donc, bye bye à tous les gars. Et on se voit demain à partir de 21h GMT jusqu'à 23h GMT comme aujourd'hui. Morgan, yeah, hello Morgan. J'espère que tu vas bien. On se voit demain parce que pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Pour aujourd'hui, c'est déjà fini. J'ai déjà atteint les 15 ans et voilà. Je vais encore faire quelques trucs là pour voir ce que ça va me donner, mais je crois que c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Pour une première fois, je crois que la seconde partie, après les dons, est